Nikukaribishe sana kwa mara nyingine katika channel hii ya Mr. Tinga Tinga, na tunaendelea na uchambuzi wa kazi za fasihi mbali huku tukienjoy, huku tukifurahi. Karibu leo kwenye uchambuzi na utafsiri wa shairi la Building the Nation ambalo limeandikwa na Bwana Henry Barlow na aliliandika mwaka 1981. Bwana Henry Barlow ni mwenyeji wa huko nchini Uganda na ameandika shairi hili miaka ambayo bado nchi nyingi za Kiafrika zikiugulia maswaibu, matatizo au udhalimu wa serikali za watu weusi ambao walishika hatamu mara baada ya wakoloni. Sasa katika shairi hili Bwana Henry Barlow anaongea yafuatayo. Anakuambia, today I did my share in building the nation. Leo nimefanya sehemu yangu katika ujenzi wa taifa. I drove a permanent secretary to an important urgent function. Nimemwendesha katibu mkuu kwenda kwenye tukio la muhimu. In fact, to a lunch at Vic. Kimsingi katika chakula cha mchana hoteli ya Vic. Hii Vic ni moja ya hoteli maarufu kabisa nchini Uganda na ipo karibu ama pembezoni kabisa mwa ziwa Victoria. Tukienda beti la pili, Bwana Henry Barlow kwa kumtumia huyu persona anakuambia, the menu reflected its importance. Chakula chenye kilicholiwa kiliakisi muhimu wake. Cold bell beer with small talk. Bia ya baridi aina ya bell ambayo ikiwa inaenda na maongezi madogo, gentleman talk, small talk, ile wanaongea kwa heshima kidogo. Then fried chicken with niceties. Fried chicken with niceties, nadhani ushaona kuku aliyekaangwa, amewekewa mapochopocho. So niceties like mapochopocho, amekatiwa mahoho, vitunguu, bilinganya, sijui wameweka pale binzari. So then fried chicken with niceties. Wine to fill the hollowness of the laughs, yani wine ambayo ilijaziliza vile vicheko vilivyo tupu. Ice cream to cover the stereotype jokes. Ice cream kuendelea kusindikiza utani ambao unafahamika. Coffee to keep the PS awake on return home. Kahawa kwa ajili ya kumfanya katibu mkuu awe macho katika safari ya kurudi tena nyumbani. Beti la tatu kwambia, I drove the permanent secretary back. Nikamwendesha katibu mkuu kurudi. He yawned many times in the back of the car. Amepiga miayo mara nyingi sana katika siti ya nyuma ya gari. Then to keep awake, he suddenly asked. Kisha ili asije akasinzia, ili abaki macho, akauliza, did you have any lunch friend? Hii ni swala la hypocrisy. Unajua kabisa mtu aja alafu namuuliza, do you have any lunch friend? Kwamba bana, umepata chakula chochote leo? Umepata chakula cha mchana brother? Anamwasa dereva anaendelea, ambaye ndio persona. Anasema, I replied looking straight ahead. Nikamjibu nikiendelea kuangalia mbele bila kutikisika. And secretly smiling at his belated concern. Na nikatabasamu kwa ajenda yake hiyo anayoiongelea. Then that I had not but was smiling. Kwa ajenda yake hiyo anayojua kabisa sijala, lakini nikawa tunatabasamu, you see. Upon which, tukienda ubeti unaofuata anakuambia, upon which he said with seriousness, kwa kitu ambacho amesema akiwa serious, that amused more than annoyed me, kwamba kilichonifurahisha zaidi ya kunikera. Jibu sasa alilolitoa baada ya dereva kusema sijala. Anamwambia jibu ambalo yeye sasa na alivyolisema akiwa serious likamfurahisha badala hata ya kuendelea kumboa, kwa sababu tayari alikuwa ameshaboeka. Anasema kiongozi sasa anamjibu dereva, anasema, mwananchi, I too had none. Eti na mimi sijala chochote. I attended to matters of state. Nimehudhuria issues zinazohusu taifa, highly delicate diplomatic issues, vitu nyeti na vya kidiplomasia. And friend, it goes against my grain. Na rafiki yangu, yani hili jambo I say linaumiza kabisa tumbo langu, linaenda kinyume kabisa na vile tumbo langu linataka. Causes me stomach ulcers and wind. Likinisababishia vidonda vya tumbo na gesi kujaa, wind.
He continued yawning again. Akasema anaendelea tena kupiga mwayo. The pain we suffer in building the nation. Kwa hiyo kiongozi naye anasema the pain we suffer in building the nation, maumivu tunayopitia katika ujenzi wa taifa. Kwa hiyo sasa hapa ubeti unaofuata anaendelea mwenyewe driver ambao ndo persona, anakwambia so the PS had answers too, yani kwamba huyu katibu mkuu naye ana vidonda vya tumbo. My answers I think are equally painful. Nadhani vidonda vyangu vinauma kama vya kwake. Only they are caused by hunger, lakini tu vyenyewe vyangu vinasababishwa na njaa. Not spontaneous lunches, lakini sio mavyakula ambayo yanakuwa hayana mpangilio. So two nation builders, ubeti wa mwisho anakuambia so two nation builders arrived home this evening. Kwa hivyo wajenzi wawili wa taifa wamefika nyumbani jioni hii. With terrible stomach ulcers, wanaumwa with terrible stomach pains. So two national builders arrived home this evening. Wajenzi wawili wa taifa wamefika nyumbani jioni hii with terrible stomach pains, na maumivu makali kabisa ya tumbo. The results of building the nation, matokeo ya kujenga taifa different ways, katika namna mbili tofauti. So ukiulizwa guiding questions kwenye shairi hili, wanaweza kukwambia what is the poem about. Unaweza kusema the poem it is iron toward the concept of building the nation. Umeona hii shairi linawasilisha kauli yenye maana fiche ya kuhusu wazo la ujenzi wa taifa. The poem is about na unaweza ka generalize pia, unaweza kusema the poem is all about African leaders who betrayed their people, African leaders who are seen irresponsible, corrupt leaders, extravagant. So the poem is all about the hypocrisy of African leaders, and it is ironically speak about the concept of building the nation. Na inaongelea concept ya ujenzi wa taifa katika lugha ya iron. Na ukienda unaweza ukaulizwa what is the general attitude of the poet toward the PS. Utaona kwamba ukienda katika ubeti wa 5, ukienda katika is angry to the PS and generally to the all African leaders. Kwa hivyo utagundua kwamba ulizwa what is the attitude of the poet toward the PS au toward the addressed African leaders, utagundua kwamba the poet is angry or bitter about kind of building the nation done by the PS, kwamba mwandishi wa hili shairi ana hasira na anawachukia sana hawa watu ambao wanajenga taifa katika namna ya kulididimiza. So the attitude of the poet toward the African leaders, utaona it is bitter and angry. Kwa hivyo ukienda katika uchambuzi sasa wa themes, utagundua kuna themes kadha wa kadha, ikiwemo classes in the society. As you can see in the poem, there are the PS symbolizes the upper class, but the driver symbolizes or represent the ruled class, the lower class, the majority class. So there is the issue of classes, kwamba kuna masuala ya utabaka. Lakini ukienda theme number 2, utaona kuna misuse of resources. Misuse of resources, it can be seen as you can see the driver says, today I did my share, I drove the permanent secretary to an important urgent function. Nimemwendesha permanent secretary kwenda kwenye tukio la msingi. Yeye ametumia gari la serikali na mafuta ya serikali kumwendesha permanent secretary, lakini yeye permanent secretary ameenda tu kula lunch katika ofisi katika hoteli ya Vic kwa gari la serikali, kwa mafuta ya serikali, kwa dereva ambaye analipwa na serikali. That is extravagance and misuse of public fund. Lakini kuna issue ya kuna issue ya consciousness and awareness. Consciousness, it can be seen to the driver who is seem to understand the hypocrisy of the PS. Huyu anaonyesha kufahamu unafiki wa PS. Anakwambia kwenye ubeti ule wa mwisho anakwambia so two national builders arrived
home this evening with terrible stomach pains, kwamba kwa hiyo ni wajenzi wawili wa taifa wamefika nyumbani jioni hii wakiwa na maumivu makubwa kabisa ya tumbo. Kwa hiyo utaona huyu jamaa anajua, he is aware of the hypocrisy of the PS. Lakini pia katika shairi unaweza kukutana na theme ya hypocrisy. The PS is hypocrisy. He is a hypocritic leader. Rather, apart from knowing that the driver has eaten nothing, he continues asking him, have you eaten any lunch, brother? Umepata chakula chochote brother? Sasa utaona ule ni issue ya unafiki. Lakini pia tuna irresponsibility. Irresponsibility ni kukosa uwajibikaji. The leader is busy eating spontaneous lunches, anakula milo hata ambayo haiko kwenye mpango, while his country is suffering from poverty. As the driver symbolizes lower class people, as he goes through hunger all the day, as anapopitia njaa siku nzima, anawakilisha wale watu ambao wanapitisha nao mchana bila kula, lakini viongozi wao wako busy wanakula vyakula ambavyo hata havina msingi. Kwa hivyo utaona themes unaweza kuzipata hizo hapo. Lakini tukiuliza types of the poem, it is free verse poem, kwa sababu tunaweza kusema free verse poem kwa sababu there is variation in number of syllables, verses in each stanza and the length of verses. Yani namba za verse kwenye kila ubeti zinatofautiana, pia number of syllables on every verses unatofautiana. Kwa hiyo ni open poem au tunaweza kusema ni free verse poem. The structure of the poem ni kwamba it has got 6 stanzas, ina beti karibu 6, na tukienda kwenye language and diction utakutana na kwamba the language is straightforward, as it is easy to understand. Umeona lugha iliyotumika hapa ni ya moja kwa moja na ni nyepesi kueleweka. Pia pattern ni kwenye figures of speech. Figures of speech ambazo zimetokea humu ni kuna irony and sarcasm. Kuna irony, kuna satire na kuna sarcasm. Satire ni pale ambapo mtu ana mockery, the use of irony to mock. The use of irony to mock unaiona kabisa katika ubeti wa mwisho, anasema so 2 national builders arrived home this evening. Unaona kabisa ametumia irony katika kumock. Akisema 2 national builders, unaona kabisa yule mwingine sio national builder, sio national builders. Umeona ni mtu ambaye yuko against building the nation, ni corrupt leader, lakini yeye ironically amemuita national builder. That's irony. Sarcasm utaona pale ambapo ametumia utaona kwanza, utaiona issue ya irony, utaiona pale anapomwambia anacheka, anapomuuliza have you got any lunch friend, utaona anatabasamu. That is irony. And ukiulizwa it is what kind of irony is it, it is situational irony, kwa sababu kwa kuulizwa vile tulitarajia dereva atachukia, ila yeye sasa badala ya kuchukia amecheka. That is situational irony. Tulitarajia huyo mtu achukie ila yeye akacheka. That is situational irony. Lakini pia issue ya sarcasm inaonekana kwenye the general tone of the poem. Utaona sarcasm ni kwamba anazidi kumsifia huyu bwana. So the general idea of calling the PS that is a national builder, anapozidi kumsifia, that is sarcasm. Huko ni kumkosoa pia kwa kutumia irony. Lakini ukiangalia upande wa rhymes, tunasema rhyme scheme of the poem is irregular, haijapangwa katika namna inayofaa. Karibu sana Mr. Tinga channel, usiache kusubscribe, kulike, kushare, na tunatarajia kuiona comment yako hapo chini. Asante.